welcome to the next video. So in this problem we'll be solving in this video we'll be solving the next problem, that is question number 14. So this question is from the chapter final accounts. Here they have asked us to calculate manager remuneration. There is a very less part of calculation. It's a very simple problem. Let us start. X Limited company has a net profit of 10 lakh after considering the following: profit on sale of fixed assets 1 lakh, subsidy from government 2 lakh, provision for taxation 1 lakh, special depreciation 50,000, transfer to general reserve 50,000, salaries and wages 1 lakh. From the above, please calculate managing director's remuneration. So in this problem, what we have to do is we have to first take down the net profit. So this profit which is given at the start of the question comes here as net profit. Then plus we have to add all the expenses disallowed. Andre ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the first one is provision for taxation. So this provision for taxation comes here 1 lakh. Then we have this transfer to general reserve. So this comes here, that is 50,000. So 1 lakh plus 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh 50 ಆಗ್ತದೆ. Then we have to add this 10 lakh plus 1 lakh 50 becomes 11 lakh 50. Then comes the next part, that is minus income from other sources. So less income from other sources. In this also we have to take some points, that is this profit from sale of fixed assets. So this is to be taken here. Then subsidy from government, this will be coming here. Rest all the things, that is special depreciation, salaries and wages, these are to be exempted. So these won't come in this calculation. So plus ಗೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಮೈನಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ subsidy from government. Okay, so these two are to be deducted, that is 1 lakh plus 2 lakh 3 lakh. So 11 lakh 50 minus 3 lakh becomes 8 lakh 50. So this is the net profit which is available for calculation of remuneration. Now the very important part, so managing director's remuneration comes to be 5% in this problem. So 5% fix irutado. 8 lakh 50 into 5% ಮಾಡಬೇಕು. when you calculate 8 lakh 50 into 5%, you will get 42,500. So this is the answer. So I hope this question is clear. It was a simple problem, nothing much to calculate. So let us go for the next problem. Okay, so in this problem they have asked us to calculate purchase consideration. So this problem is from the chapter amalgamation. Okay, question number 15, as the question says, a company limited sells its business a company limited sells its business to B limited, on which date its balance sheet was under. So particulars they have given: shareholders fund, current liabilities, in that creditors, bills payable, assets. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Then the adjustment is important here. B limited agrees to take over the liabilities and assets excluding cash and goodwill. Cash ಮತ್ತು goodwill ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 10% ಲೆಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 80,000 ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ in this problem they have said that excluding cash and goodwill, all the other assets are to be taken at 10% less, and goodwill value they have given it as it is. So that purchase consideration which is calculated, again it is paid as follows. ಅದನ್ನ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30,000 shares of rupees 10 each ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. Compute purchase consideration. So let us start this problem. So first step is calculation of purchase consideration. This is the format. So ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅವ್ರು ಇದೆರಡು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 80,000 ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ 80,000 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Now these three entries are important. These three are the assets. Now see from where I am taking these assets. Okay, tangible fixed assets ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ tangible fixed assets 2 lakh ಇದೆ, ಅದನ್ನ 10% ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ 2 lakh minus 10%, 1 lakh 80. I hope this is clear. Then stock ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 1 lakh 40 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. 1 lakh 40
1 lakh 40 minus 10%. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ 1 lakh 40 minus 10%, that is 1 lakh 26,000 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. Then trade receivables ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 30,000 ಅಂತ. Okay, 30,000 trade receivables, 30,000 minus 10%. So minus 10% because the condition is given here at 10% less ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಗೋಬೇಕು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಗೋಬೇಕು. 80,000 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ 10% ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, so the total will be 4,63,000. then liabilities are to be taken over. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಯಾವತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಟ್ 1 to ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ 20,000 and 50,000. ಇಲ್ಲಿ 20,000 50,000, that will become 70. So total assets ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 4,63,000 ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 70,000 ಇತ್ತು. 4,63,000 minus 70 becomes 3,93,000. Now this is how you calculate net purchase consideration. Now the next step is ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್ the purchase consideration was discharged by issue of 30,000 equity shares of 10 each. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, equity shares 30,000 into 10, 3 lakh. Okay, and balance in cash, this is very important. Balance in cash, balance ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 3,93,000 was the purchase consideration which is payable. In that 3 lakh equity shares ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 93,000, that is in cash. So I hope this solution was clear to you, where we calculate purchase consideration in the net asset method and we pay it in the net payment method. Okay, thank you. Next videos ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.